kusifu abalina ebirowoozo byabwe bye baagala okusharinga oba okugabanako nammwe gye muli eyo ate oba oli awo nammwe munaba mufunye akaaganya tulina emikutu gye tujja okuba nga tubasomera gye musobola okuyitamu okutwegattako kubanga okuteesa kwa buli omu kubanga eggwanga lya buli omu erya Uganda. Mbadde nsaba nti mumpeemu akadakiika sooke enyanjula abagenyi baffe nga ngenda kutandika n'omugenyi okuva ku saidi eri ewala ennyo. Omwami bamuyita Eddie International kwegamba eri abantu be bagamba nti tolina kwanjula nnyo byayambadde endabika ye bagamba omuganda agamba oba wali akasolo ke bakozesa nti kawunya kye kalidde kaakati omwami nga mulengera awunya kye yalidde. Mbadde nsaba ye kennyini ayongereyo okunnyonnyola n'okubuuzaako kubatuuliza n'abatulaba. Baseba ne banya batulaba mwebale nnyo okuwayo obudde bwamwe ne mutulaba. Amanya n'eddoboozi bampita Eddie International. Nja kutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna ababaddeyo okukola omukulayira kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Netubebaza n'obululu obungi ennyo bwe mwatuyiira okusobozesa okuwangula era tubasuubiza nti byonna bye twateeka mu manifesto yaffe tujja bituukiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo Eddie International. Kaakati omwami amuddirira sijja kubuukabuuka nnyo ye mwami Apollo Lwanga. Badde nsaba mwami Apollo Lwanga obuzeeko kuba tulaba. Tubalamusizza nnyo abalabi ba AITV mwenna gye muli gye mutulabira mu ggwanga lyaffe mu mawanga ag'enjawulo nga bulijjo wano we tusinkanira okubaako bye twogerako. Tubeebaza olw'ebirimu gye mutuusaako engalo era n'okutulaba n'okutuwuliriza. Omwami anziridde wano ntudde okumpi ennyo ye mwami Richard Muyombya. Sebo buuzaako kuba tulaba. Mbadde mwasize mutya nno mwasibye mutya. Amanya bampita Richard Muyombya ndi wa NUP oba People Power ngira mpagira enkyukakyuka y'okuggyako bwannakyemalira mu Uganda obwa Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye mu buyinza. Tweyanziza sebo. Kaakati ngenda kutandika n'omwami Eddie International olw'ensonga nti mu kweyanjula kwe agenze n'atugamba nti yabadde mu kulayira ne yeebaza ababayiira obululu. Mbadde nsaba otunnyonnyolemu mu mbeera yo nga kyewalabye okulayira kuno kwagenze kutya, kiki ekikufuula okubeera nti kwabadde nnomo oba okukufuula what makes it so good or right that you are proud of the swearing in that took place on Wednesday in Uganda? Webale nnyo ssebo omutesitesi. Okulayira kwagenze bulungi. Ekisooka nti olunaku lwe twalaga abantu bwe tujja okulayira lwatuukiridde era ntugane ne tulayira. Organisation yali nnungi nnyo nti abantu batuuka mu budde era abantu bennyini be twayita be bajja tebasukka abantu 5,000 ate era buli yajja yali akoze COVID test. Kitegeeza nti SOPs zonna eza COVID mu Uganda kubanga Uganda ye kyateeka restrictions mu nkola. Kitegeeza bazituukiriza. Then ekirala abantu bali basanyufu bali smart bayambala bulungi kala z'ekibiina kyaffe. Then n'abagenyi bonna be twayita aba domestic guests regional international bonna bajja era batasobola kujja basindika ba representatives. So kiraga nti bawo omukolo gwaffe ekitiibwa era gwali mulungi nnyo. Ng'oggyeko ekyo n'okwogera kwa president waffe omulungi omugole kati kubanga kati mugole yayogera bulungi. Speech yali nnungi yali ekwata ku nsonga nga byali mu manifesto. Actually wetunula speech ya President Museveni nga manifesto we yali mu yali nga beera nominated on ku electoral commission by then era ye speech gye yawadde kiraga nti wano yabadde asayininga endagaano ne bannayuganda nti bino bye nabalaga bye ngendo bakolera 2021 emyaka 5 mpaka 2026 kati ndayidde era nensayininga nti mu manifesto yange bino bye ngendo okutuukiriza era bina yabyogeddeko naye tuyinza okulondamu ebintu nga 3 oba 4 byakonyeeko essira era ebiri mu manifesto yayogedde ku nsonga ya social economic transformation okujja abantu mu bwavu kubanga yagamba nti twakyusiza n'enkola this time twavudde ku
ku magombolola tugenda ku parish kibayise parish model which was very good nayogera ku democracy nayogera ku democracy nayogera ku ne ku international level global economy twagala tukoze tutyokukwatagana n'abantu baffe abali international kulaba ntugaziya market y'ebintu byaffe nti bannayuganda luli twakaba nti tetulina bintu byetutunda bweru this time tubirina tubigulira biguza baani netugenda ku regional netugenda ku East Africa baneighbor ba Kenya Tanzania abagenda okugula ebintu byaffe so ndowooza nti speech ya president waffe olunaku olwo yabadde so colorful apoza akasembayo yabadde so good akasembayo nti twasobodde okudemonstratinga capacity yaffe wetutuuse militarily netulaga chopper netulaga military yaffe wetuuse mu training nebademonstratinga engeri gye bava mu chopper kati kyaka kyetubuzayo kugenda ku moon kuteekayo flaga yaffe kuba twabalaze nti tusobola okugenda abantu bonna flaga zaffe netuzisimba era ensonga lwaki military yaffe yasobodde okujja nebalaga nti flaga wonna wetwagala tukola ki tusobola ozisimba era ndowooza mwawulira luli minisita wa ICT ng'agamba nti mangu ddala tujja kukola satellite eza Uganda so basically so yalingini bweto yabadde. Okay, thank you very much Ed International. Okuva ku byoyogedde mbadde nsaba ngende ku mwami Richard Muyombya. Mwami Eddie ayogedde ku mukolo ogwagenze obulungi, omukolo gwe bayiseeko abagenyi be bayise ne balabikako, omukolo abantu ne banyuma ne banyumirwa ne bakuba mu ngalo. N'ayogera ne ku military might that Museveni and NRM and the government basically gye batadde ku display, they displayed okulaga bannayuganda nti security eri ggulugulu. Nyonyi muziraba agambye almost banaatera ogenda ku mwezi kyekibulayo. Kaakati gwe nga gwe owa people power oba NUP, first things first, mwafunye invitation, president wamwe yayitiddwa, okirinako ko information yonna yayitiddwa, mwawerebwa invitation okubeerayo ku mukolo, mu mukolo mugulaba mutyanga bwe gwagenze mu maaso. Gwe toyinza kutubbako Victoria yaffe gye twawangula ate n'otuyita mu kudita okufamentinga kuditayo mu buyinza. Mwami Museveni, omanyi abantu abasinga batya Mwami Museveni oyo, nze simutya kyovaamu nkuba ye kale kagulupu kakababbi kankubuulire Mwami Museveni yalowooza nti ali invisible, ayinza okukola ebintu byonna byayagala okukola mu ggwanga ajja bikola. Mu 1980 tuddayo ku Milton Obote, 1980 Milton Obote ne Museveni ze example bbiri. Mwami Museveni yategeera nti Obote abbye akalulu, fena twakitegeera akawanga Semogere. Eno Obote yali alayira ng'Obote ali mu meeting, manya Museveni ali mu meeting ne group ye ey'abantu abali bagenda okumuyeekera mu nsiko. Otegedde Obote n'akola omukolo nga bwe mwagulabye, n'aggyayo abantu ffe twagulabanga bakwatanga baasi za UTC ne people transport n'eze Winkibulu ne bazitwala ne bakola embeekulo ng'abo gye bakoze baggyayo amagye. Otegedde ne balaga nti balina military might. Ekintu ekimu ekineewuunyisa nze eno kankubuulire, kubanga Mwami Museveni alowooza nti walaga military might ye mu Kampala n'ateeka aba opposition yonna mu lockdown, abantu ne babasibira mu mayumba ne bateeka road block ku nguudo, abantu abamulonze ne majority bali mu nguudo, bali mu makomera, abamulonze bali mu bisago by'amasasi bye balimu, tajja kuva ku buyinza. Kankuwa example, nadde ndaba ku social media ndowooza bijja okuvayo nga bituufu ku faamu ya Guti ogwo omusoto ogwogera ogukola omulimu gwa Museveni, ente 130 bazirumbye, ab'amagye ab'amaanyi abalina emmundu ezisusse eza Mwami Museveni, and yadde demonstrating a military capability ye mu Kampala, eri ne bamulagako sample. Mujjukire nti waliwo ekibinja ekitannazuukibwa bulungi nnyo ekyali Kalamojja ekyategulula n'ekkomera ddamani kijjamu emu n'abasibe ne bagenda tebatulaga nti babakwata. Kati mulowooza nti abantu bannayuganda mujja kubasiruwaza n'ebyo ebintu byammwe bigasiya byammwe ebyokuwamba obuyinza okufuula bannayuganda abaddu mulimba. Wakankuwa example, Mwami Museveni namudde ku speech bye n'ebintu byeyogedde n'aga nti ya diagnosinga problem ya Uganda for the last 35 years ng'ajja ne mu buyinza byeyasookerako. Kiki Uganda kyeyeetaaga wetujja okwogerako olwayo n'abo basooka okwogera, beetaaga ebyo bigasiya bya kuzimba magye na kwenyeza mu buyinza na kukola kibiina kimu mu buyinza na democracy, oba beetaaga bintu birala?
bitujja okwokenga bano bamaze okukola ki argument zaabwe. Tweyanziza nnyo mwami Muyombya. Kaakati badde nsaba ngendeko ew'omwami Apollo Luwanga mu bumpimpi okulayira kwa Museveni kitegeeza ki eri police ne future ya Uganda, eri abannayuganda bonna n'abamuwakanya? Oba Museveni alayidde oba talayidde byonna tebirina makulu ge bimaking. Kyekisooka kiringanga okutwala omukyalo w'emyaka 9 ku honeymoon ng'obadde naye emyaka gyonna kikola makulu ki? So oba alayidde oba talayidde nkiwa n'emyaka 35 mabega abadde alayira. Kipya ki kyagenda otuteekawo ku gino 5 gye bamuwadde? Kyekisinga obukulu ekyo kye tuba tunoonyerezaako. Kipya ki twapugradinga wa? Bw'olemererwa emyaka 35 gino 5 gy'otugamba nti gy'ogenda okucomplimentinga ebintu byonna ebikulemye tosobola. Kakati ekizibu kya Uganda kinene nnyo. Ekizibu kya Uganda sina kya Uganda kyokka, kya Africa yonna, the whole of Africa. The problem of African countries is opposition. The opposition, they are like now these bunches of comedians. I think you were hearing what Muyomba was saying. Our victory. Which victory? 54.9. Where did you get it? Who announced it? Announcing is not. If you get an electoral commission that is on your side and you deny them access, and the people power have access to their own tallying centers, of which we have even up to today. The people power. You don't. So kumuleka amalirize ka 54 kamugambi akawuli. I want to correct him. That is the problem I'm talking about of opposition. Because opposition ya Uganda n'eyamawanga amala zibeerawo kuguumisa bantu. Okiwulira? They cannot accept their defeat. That's why he cannot complain the victory they got in Uganda. He cannot. They're saying, oh, in Uganda, we got 65 members of parliament. Why, when it comes to where somebody else won, you're complaining? Yeah? West Nile, actually, Karamoja, Museveni won 100 members of parliament. Even there is another party. It's a very small party. One member of parliament. Who did not even win a lame person in all those regions. Who complains? I want to tell him, and I want to tell the viewers, in politics, there's what they call strongholds. Any political person, like Kyagulanyi, like Museveni, like Besigye, like whoever, they have their strongholds where they know that this one, even here in America, like Massachusetts, is for DP. You get what I'm saying? They know if DP wins here and we go to electoral college and this one takes it all. You get what I'm saying? It was a very good, for me, how I like it, it was a very good opportunity for Kyagulanyi to come the first time, to know, now, here, this is my stronghold. Now, next time, I'm going to convince the northerners, the easterners, the westerners. If I add those to these ones, then I can take it all. You know what I'm saying? You cannot complain of what you got. 65 members of parliament. What are you complaining about? Briefly, I want you to make me understand this. Ogenze n'ogamba, first of all, n'ogamba omwami Museveni asuubiza okukola ebintu mu myaka 5 egiddako ebimulemye okukola mu 35. Okay? Which means toli happy na kyakoze mu 35. Then you kamalirize. Then the same you said nti ate opposition bakiguuma ate tebakkiriza defeat naki. Are you disappointed that you would rather Museveni doesn't come back for the 5 years naye opposition nabo tebakuwa hope? Are you in the middle where you think opposition is ensigo z'aba dictators betulina mu Africa? Okay. Oyinza okumpayo mu myaka 2 mu Africa yonna, myaka 2 mbulirayo ono yennyini ambulira y'amawanga 3
nga opposition ewangudde obuyinza ampeeyo amawanga 3 mu myaka 2 ng'aba opposition bateekinze obuyinza tosobola kuwangula oba mu mmondo dictator ono gwayogerako tewali dictator wa Africa gwosobola kuwangula na kalulu ba dictator bawangula na uprising abantu bennyini be babawangula ate si bibiina bya bufuzi. You get what I'm saying? Bwe tugende Egypt ne tugenda wane Sudan ne tugenda wa n'abantu abatandika zi uprising Sudan kali kana kawala katoka myaka 24 nga tekalina mu bya bufuzi ke katandika uprising okuwangula dictator si bannabya bufuzi kubanga bannabya bufuzi obalaba leero emisana nga boogera kino ekiro basiba mu State House. Okay, toyanziza nnyo mwami Apollo Lwanga. Apollo alinga ali mu disappointed mu ngeri gy'omuwuliddemu nti ba dictator ne babeera nga bakola bye bakoze ate n'aba opposition tebalina nnyo kyamaanyi kye babakolako. Mbadde nsaba mbanjulire omugenyi waffe owookuna ali ku mukutu gwa Zoom omwami Martin Byakuleka. Mbadde nsaba mwami Martin osooka obuuzeeko ku batulaba mu ddakiika emu bbiri then nkusimba ekibuuzo kyo. Banayi yeah, I'm unmuted. Banayi nsanyuse nnyo okubalaba. Abatulaba mwenna, it's a pleasure to be here. I'm not in Boston right now, but I've never left Boston, as you can see. I want to be part of the Boston conversation. But it would be a pleasure if the Boston conversation is really a quality conversation. Thank you so much. Toyanziza nnyo mwami Martin. Kakati awo wenyini wenjagala tusinziire bw'oyogedde byoyogedde ndowooza abatulaba nabo beesunze okuwulira the kind of conversation gy'ogenda tuteera ku mmeeza. Okusinziira ku mwami Apollo byayogedde nkimanyi nti oli wa people power oba NUP alina ebintu byayogeddemu awo n'agamba ba dictator bafunvubidde ne balemera mu buyinza naye kimu ku kibalemezzaamu ye opposition etalina sense of direction oba etalina kigendererwa ky'amaanyi oba ekaaba obukaabi buli ddakiika oba etalina maanyi. Mu kulaba okukwo ssuubi ki omunauganda lyalina mu opposition especially naawe omunauganda yali alinze nti oba oli awo ku luno lwe gwali omulundi ogusembayo ogwa mwami Museveni okubeera president wa Uganda ne bamusuubiza nti embeera egenda kukyuka we are removing a dictator hashtags zonna ozimanyi ezibaddewo n'abannayuganda abenyigidde mu nkola ng'eyo saawa eno ssuubi ki eririwo aba opposition lyosobola okuwa omunauganda. Nja kugamba nti abantu b'opposition abewaffe si babi, bantu balungi balina ebiruubirirwa birungi naye tebamanyi ngeri ya kubifunamu. We have very good people in the Ugandan opposition, some of them very nice men and women, but they don't know how to take power. Tebamanyi kutunulira nsonga ne bazeekaliriza bulungi. Nja kuwa ekyokulabirako. Ekintu kye tulina e Uganda si kyekintu ekyokugenda obugenzi mu kalulu. Akalulu ako kolaba kalina emirandira. Emirandira giri mu environment gye tuyita the legal environment. Tulina amateeka agafuga okulonda. Ne tuba ne administration, electoral administration. Omwo mwennyini mu environment eyo gye tulina mu Uganda. Environment nkyamu. Environment eyo nnema. It is structurally disabled. The law is wrong. The administration is wrong. Therefore, the Ugandan opposition has one mistake that they make. They think that they will go in a disabled environment and produce very good results, which is wrong. So the problem of Ugandan opposition
whereas they are good men and women, is not knowing what to do. Now, what should be done? What should be done is first cure, C-U-R-E, cure the electoral environment. Now, our people have not given time and effort to address the electoral environment. They just rush into it. Oli yakola electoral environment ngefavoringa ye yali yakiraba dda naga tujja kubanga ne election kati oba tujja kubanga ne election kankole etteeka erifuga ebyokulonda naye nga likolera nze. So n'agenda mu constitution n'alibaga n'agamba nti president wa Uganda for example y'anaalondanga akakiiko ak'ebyokulonda. Awo wewali obuzibu. That's why I told you that the electoral environment is structurally deficient. So tosobola nti president ate agenda okwerondawo okwesimbawo yeronde n'abalala yesimbe n'abalala ate analondanga akakiiko k'okulonda. That right there is a big mistake. Omusajja bw'abanga alonda akakiiko kano ak'okulonda ateekamu bantu be abanaakola by'ayagala. Biki by'ayagala? Basookera ku voters register ne bagikola nga bagikoze nga bw'agyagala ne bateekamu empewo ye. Akakiiko ka Uganda kakola voters register nga buli kaseera mubaamu empewo y'obululu bwa miliyoni nga 3. Therefore, opposition ya Uganda bw'eba eyagala bannayuganda bagikiririzeemu erina okukola ebyo ebituufu. Ekisooka ekyuse electoral environment. Egikyuse etya nga egezaako to impact change of the electoral law, because that law is one which governs the electoral environment, which is very sick, on a sick bed. Without changing the electoral environment, no elections in Uganda will ever be meaningful. Mwami Martin byakuleka mbadde nsaba nkubuuzeeyo akabuuzo. From your submission, omwami Kizza Besigye a few times back gye yali yeesimbawo, he demanded the electoral reforms. Yes. Alyoke yeesimbewo. One of the times yagamba, if it's not done, I'm not standing. Eventually, pressure yava gye yava, n'asalawo n'akola ki? Ne yeesimbawo. Now, I want us to look at the situation in Uganda, where nti lino tteeka nga bw'ogambye nti lyabagibwa mu parliament, okay? Tumanyi nti parliament ya Uganda, fenna tumanyi what parliament ya Uganda represents. Nti if a law comes and it's on the floor and it affects the presidency or it affects the president, we all know how it's going to go on the floor. Especially nga president alina interest gy'ayagala, be it opposition, be it NRM MPs. Yes. Njagala on creating ekifaananyi. How do you expect this parliament, a parliament that several times, maybe even 10 times the president has said he can do away with if they play jokes with him, like he says. Njagala ompe ekifaananyi, how do they waive all this, okay? Nti bagambe nti olwaleero basobola okukola ezo reforms. Secondly, do you have or do you subscribe to the school of thought where people say, okay, the election is there, it's the democratic way of changing government, and these opposition leaders want to use that path to change government, and then maybe if there's rigging, like the opposition members are claiming, maybe the people can uprise and claim back their win. Could you be one of the people who subscribe to this school of thought that maybe the opposition leaders want to participate, stimulate the people, then let the people claim their win by uprising? Njagala onziremu ebibuuzo ebyo bibiri byokka mu ngeri gy'osobola mu bwangu ng'otulabe. Thank you so much. In fact, having been part of this opposition in a more critical way, I find the question very pertinent. You're asking me actually, why did people take part in this
when they know this couldn't be done? What was it? Do you think these people can then change it? I am going to tell you that the parliament as it is right now cannot change the electoral law, because politics is about numbers. The man planted a very bad seed from 1995. That seed is now growing and growing. The only way you can change the electoral environment of Uganda is if you uproot the whole plant with its roots. Now, the measures to do that means you are going to bring a fundamental change. A fundamental change, which means you're going to even do away with the constitution. What we had thought was that, you know what? These elections can actually lead us to a fundamental change. And let me tell you how some of us had calculated. And this does not make us fools, but it makes us very good scientists. We had thought that we shall use the same script of the dictator to enable Ugandans to participate in this thing in very many numbers, in large numbers, such that, because we knew, don't think we didn't know that this electoral law was bad. We knew it. We didn't know it today. We knew it. But why did we take part? Because we thought that if all Ugandans go in there, in many numbers, they will be massively disappointed. And what will follow, therefore, is for us to cultivate the massive disappointment so that we get the change we want to uproot this whole thing. And I am telling you, if you hear this strategy as I am telling you right now, you will sympathize with me and say, that was a good strategy. Because we say, katukozese ekiriwo, ekintu kyonna tukittewo. Abantu tuba, let endagamuntu, get the vote out to campaign. Every Ugandan became engaged in that thing. I think you remember very well. And I am telling you, we achieved that goal very well. Millions of Ugandans voted. So many that even the regime got overwhelmed. The only thing they had to do was to tear the results, all of them. You have seen videos when votes have been thrown on the floor. So what happened? We underestimated the mental prowess of the dictator. What he did, after seeing that the people have overwhelmed him, because they did, they voted massively, they overwhelmed him completely. He said, okay, let me come now from, you had him when he was in Bunyoro. He had already schemed. He said, abantu ba Kyagulanyi ninja kubamaraho. By that time, he had known that what he was going to do is kill the mobilization of these masses that had woken up. So everywhere Kyagulanyi went, you saw something. For you who were observant, small videos, people were recording everywhere at every level. So all the youth who were active in Uganda went on fire. All of them, they were all known. Whether there is 1 million, they were all on fire. So when the man said, I want my declaration forms, because these results have turned them, any declaration form pointing to the old results, I need it here. Number 2, anybody who is going to mobilize Ugandans at any level, I want them inside. It took 1 week. Okay. 1 week, and everything was done. Okay. Tweyanziza nnyo mwami byakuleka. Eddie. Yeah. Bigambo byogeddwa around the table. Yeah. Kaakati okusinziira ku byowulidde. First of all, tuwuliddeyo nti abamu temwabayise mu kulayira kwammwe. Bobi Wine agamba abapoliisi n'abamagye beetoolodde amaka ge. Teyakkirizibwa kuva waka. Ne Besigye yabadde effectively under house arrest mu kulayira okwo.
bw'okulonda bwe kwali kunaatera okutuuka mulina abaana ba NUP aba People Power banubianiri ba Edi Mutwe n'abalala bangi nnyo abatalina linnya mu mawulire naye nga nabo balina abantu baabwe ababaagala era ababeesunga okubeera ewaka be mwakwata okulayira kuba kutuuse. I think yali Monday ng'okulayira kwa Wednesday baali bagambye balina okujja mu kooti oba oli awo beeyimirirwe bateebwe naye ate ne bagamba okuwulira omusango gwabwe tekujja kubeerayo. Bino byonna bw'obitunuulira ab'opposition mubalemesezza ewaka, abantu mubakutte, abaana mubakutte bali mu makomera, mulayidde mmwe mmwe. Kaakati omatiza otya omunauganda nti eno wiini yali ya munauganda nga bw'ogambye nti era emirembe mwe giri mutyakye nnyo Nubianiri bw'abeera ku street n'abeera ne microphone ye n'ayogera by'ayogera n'ayimba by'ayimbye. Kiki ennyo ky'oba otidde abantu bandyagadde okumanya because definitely mubakuumidde munda nga mugamba baleeta waliwo embeera gye mulowooza gye baagala okuteekawo. Embeera eyo olina engeri gy'osobola okuginnyonnyolamu omunauganda agambe nti so nno wamma kababeereyo tubatidde. Webale nnyo my moderator. Pozi nziremu answer zo direct nga wozimbuuzizza. Nemba njagala nsooke nnyanukule mwami. Tandikira w'oyagala ssebo. Mwami byakuleka Martin. Kyannaku nnyo nti mwami byakuleka Martin agamba nti twakola electoral reforms ez'okulonda. Parliament yennyini anyway simunanya kuba tali Uganda naye maybe andi kuba batabadde tabigoberera. Wagamba nti twakola electoral reforms ez'okulonda, njagala mukakasa nti twakola kye bayita electoral reforms ez'okulonda e Uganda nga tugenda okulonda 2021. Era njagala mujjukize nti President Museveni si yakola electoral reforms. Executive si yakola amateeka. Tulina essiga bayita parliament. Tulina amasiga asatu: executive, parliament ne judiciary. So kati parliament enokola omulimu gwayo. Tovala President Museveni yali ayogera lw'ekyankwanzi yagamba nti buli omwaka olw'omulimu gwe balina okukola ki? Balina okukola. Bwekuba kukola amateeka, parliament ekola amateeka. Executive ekole police zaayo eziyite mu parliament oba eziyise oba ezigaane. Then ne judiciary wabeerawo byalina okuregulating kuba gwe mulimu gwayo n'okulaba nti acting nga shock absorber is a running of the government. Mwami wakuleka wajja ku TV National TV n'agamba abantu nti Museveni yakyusa mu mateeka bamukyamu. Mwami wakuleka banga oli opposition nga oba wanupa oba waki balina okukola ekintu kimu baddeyo ku ground bamobilizinga abantu baabwe bajje bangi mu parliament. Kekyo Museveni kyabasinga nti yakola routes ku byalo from village, parish ku district ne ku national level. N'aleeta bamemba ba parliament kuba kiba kizibu nnyo okonvinsinga omuntu. The President Museveni yawangula kalulu ng'alina bamemba ba parliament abasukka ebisatu. Okitegeera? Kinganga wano ogamba nti Biden teyawangula nga yasinga abantu mu Congress. Okitegeera? Nga Senate kumpi benkana. Tosobola mugamba nti yawangula. So kye kimu ne Uganda. Wogamba nti kino mwami kyali kyagaye babbo obuwanguzi bwabwe. I mean that one is going to become an idle talk on the street. Era onajja omwana n'omugamba nti babbo obuwanguzi bwabwe nawe tuleke tune ebyokukola babba biki mwami mu bitadde abe mubbe. So tagala ebintu tubiveeko tugende tubeke ekirala kye tukola. Mwami byakuleka agambye nti Electoral Commission ekola 3 million ghost voters. Njagala mugambe nti Electoral Commission tulina system gye bakola nga bakola registration y'okulonda. First of all basooka kulanga ne bagamba tugenda okukola registration okuwandiisa buli muntu omulonzi. Kuba omulonzi mulala omanyi bano abantu tebawula bintu. Waliwo citizen ne voter. If you're not registered as a voter, you cannot vote. Osobola okuba munauganda wena nanga muntu naye nga toli mu register. Tegeza togenda kukola ki? Kulonda. Ate system etandikira ku kyalo nti bawandika from the village, bamala okuwandika ne biddayo ne bakomyawo register. Ne balonda kye bayita vetting committee ku village level. Ne bagamba nti ono yafa mu jemu, ono taliwo yasenguka nga kuliko n'ebirosi n'abakulembeze. Kati bagamba nti
nti batekamu bagosi voters then abamukyamu kitegeeza nti nabo tebatutte buvunaanyizibwa nga opposition kumanya kuteeka abantu baabwe ku ground kumanya nti ebintu byebakola electoral commission bekola ki bituufu. Ekirala njagala mu eyo electoral reforms ze baakola nga tugenda okulonda guno omulundi ogusembeyo 2021 nga parliament electoral reforms ezalinga 17 nengenda muwaako nga 3 esooka bakyusa kati ngawo walaba nti mwami Bobi Wine bamuwangula akalulu nga alina ogenda okukola ki okulopa mu kooti okuchallenginga okusazaamu obuwanguzi bwa President Museveni. By then before nga tebanakola electoral reforms yali 10 days ne bazongera ne bateekako 15 days. Those are 2 weeks but before it was 1 week and some other days. Okitegeera. So that was one of the electoral reforms. Eyokubiri dukira twali tugenza mu kulonda nga tuli mu COVID. Balina okukyusa etteeka ly'okulonda olw'embeera eyaliwo kubanga constitution is providing for that. Ne bayita kye bayita scientific post-COVID election. Okitegeera nti tukoze okulonda mu kaseera kana kali tetukolektinze bantu bangi masses obutafuna ki obutafuna bulwadde. Ebyo byonna byonna twabikola. That's the second of one of the many electoral reforms ze bakola. Eyokusatu before like okulonda okwaggwa emabega tetukozesa technology naye kati bateka parliament yennyini ng'eyita mu buyinza obujjubwewa ne babawa obuyinza ogamba nti kati electoral commission esobola okufuna results from the village from the parish ng'ekola electronic ekitaaliwo segera nti oli abeere n'akapiripiti n'aweereza ku ssimu oba wa n'abiweereza ku headquarter ne zibeera nga results ezo bazikkiriza mu ki mu mateeka ate ekitaaliwo. So network extending akasema network extending ne nkubuza yakabuzo kamu kamubuza yakabuzo kamu kamalize linda kunkubuza yakabuzo kamu gwenga wagira electoral commission okimanyi nti electoral commission yalina direct information eva mu kulonda nga nupu tebagikiza mu mateeka kugikuba nayo, yes or no? No. NRM secretariat teyina results za electoral commission yonna mu ggwanga okikakasa, yes or no? Of course ekibiina kyonna ekiri active olaba nange kennyini ku kyalo kyange ekyo kyokka kyemadde ku kyalo kyange nange kwe nalondera nafuna results zonna kuva ku president. Sooka omalirize ekyo kyemadde njaga okumula electoral reform endala gye twakola bayongezaayo ennaku z'okulonda nti akalulu kano baba bakasazizaamu nga koota kasazizaamu nga bwe baali baloopye. By then zaali ennaku 60 zaali 20 days ne bagamba nti okuddamu okulonda oli baba bakasazizaamu katwala 20 days ne bongerayo ne bagamba obudde buba butono katwongereko zibe 60 days. So I think those are electoral reforms. Mwabi byakulika tayogera kunyonyola my problem y'abantu opposition bano boogera abantu kye baagala bawulire bo teboogera kituufu naye nze muwadde facts nga nzira ku nsonga gy'oŋŋambe ya Bobi Wine okumuyita tewali kubanga this was a national event. Eno event ey'okulayira teyabadde ya NRM ng'ekibiina wadde nti NRM ffe twawangudde yali ya ggwanga nga Uganda. Buli muntu yenna yali presidential candidate bamuwa invitation ne bayiwandikira abasecretary general b'ebibiina byonna okujja ku mikolo egyo naye nga bamanyi opposition ba Uganda bo bamanyi nti banajja ku mukolo ogwo babafuse b'NRM so baba baluzinga obuwagizi. That mentality ye ekyaliwo nnyo mu Uganda. Osobola okikakasa nti Bobi Wine yabadde asobola okuva ewaka ewuwe ku olwo olunaku? Of course mungeri yonna webanga bamuwadde invitation nangamba ngenda kololo lwaki tavaayo ekyo deploying amagye bagamba prevention is better than cure. Tomanyi kikyali because bintu bibadde bisaturatinga ku social media ku byalo bonna buli wamu nti tajja kulayira nga ebitambula ne batandika okukola campaign awo ne batandika n'okulaga simanyi zitanga twagamba tagirina kulayira waliwo nga katanka nga alaga tanka zonna ez'amaanyi simanyi emmeri yatuuse tajja kulayira all those things. Kati intelligence esingawo oyagala bagamba kubakulizaako oyagala wambazi. So Besigye talina weyayogereddeko nti tajja kulayira lwaki ye bamusibidde ewaka. Besigye is an instrumental figure in Uganda. Tosobola kwogera ku politics n'activism n'otayogera ku Besigye then awo oba okoze kikyamu nnyo n'okyogera kuba tokimanyi kubanga ne Besigye kati tolaba nti this systematic blockade of these people creates a problem. Because eriyo n'abalala aboogera ku politics but why pick out these individuals ne mugamba mubawadde invitation bajje ku mukolo ate ne muba blocking obutave waka wali affirmating ngenda kololo ne bamugana oku blocking waka bantu lwaki baba balina genda kololo
omuntu aba afulumewa bwene bw'aba ayagala gendako walala anti kambuuze ku lunaku lw'okulayira olwa Museveni kiri mu tteeka anyway in constitution nti buli opposition okufuluma ewaka alina kubanga agenda ku mukolo gwa kulayira bw'aba ayagala ogende walala mu bintu ebya bulijjo tasobola besi gye batadde amagye wowe naye besi teyabadde na mu ggwanga teyabadde nawo kitegeera naye bamanyi nti oyo ayinza okukwata oyinza okulowooza tali mu ggwanga omusajja yafulumirako mu gomesi oyo bayinza bekengedde ayinza okulowooza tali mu ggwanga nga mwali naye bakumye tomanya abantu ayinza okujja evuewe naye tekasanga tiwuyo mpererwe kaleerwe nekikwatirawo ne bagenda ne distractinga business z'abantu nga maliriza ebya Nubian Li nze nange ng'omuntu nze omu ayagala abantu abo babate kuba mmanyi nti of course mu campaign mbamu ebintu bingi ngaffe abaali besimbyewo ne tuwangula n'ebifo tumanyi kye kitegeeza mu campaign oli ayinza okugaa nti gundi yakwogeddeko bwati gundi yakoze ne bwati okitegeera n'owulira obusungu oba olina obuyinza osobola okukozesa obuyinza naye bata obuyinza n'omuleka okitegeera kati bano abantu babakwata nange kinnuma waba nga balina omusango bwe kituufu babateeka mu kooti babawozese ekyokooti ekyobutatuula ku olwo ekooti erina eddembe okugamba nti okusinziira mu circumstance nti tetusobodde kutuula naye tujja kutuulawo ebintu kati nze atali lawyer atali mulamuzi I can't go into the integrities of the court so kati nga omulamuzi wa kooti oyo ayinza okunyonyola lwaki tebaatudde naye nze ng'omu nga Ed International njagala abantu abo balete mu kooti baba balina omusango abasalire temugenda kubeera mukomera emyaka 2 oba gumu oba wiiki bamale babate okitegeera tweyanziza nnyo mbadde nakye njagala okubuuza ssebo moderator mbadde njagala nina abaami babiri bano naffe tuli babiri wano abannuupu njagala kubateeka ku cross examination okozesa budde bwo ng'obateeka ku cross examination dakiika problem ya Uganda mwami Museveni yagamba nti bwe yajja mu buyinza ya diagnosing problem ya Uganda kati okuva mu 1986 kati yagambye nti bagenda transforming Uganda up to 2040 from 1986 to 2021 yagamba nti instead of developing the country and modernizing it was to break this so-called tribalism, religionism and everything instead of focusing the main issues that affect the Ugandans. Eggwanga ne livunda okutuuka wano. Otegedde. Kaakati atugamba nti okuva ku 2021 paka ku 2040 agenda kukyusa eggwanga. Kaakati mbadde njagala kubabuuza nga mmwe aba NRA mu mazima otegedde njagala mutubuulire. What is the problem? Lindako omanyi nakugamba gwe nkuyigiriza nnyo nja kusomesa nnyo bw'otuukanga wano omuntu bw'aba teyeeyogeredde kintu toyina buyinza bukimwogerera kale for the record nkimenye nze sinakugambako nti ndi NRM era twandabangako bukya tumiitinga ffenna tondabangako nga ndi kataya ya NRM yonna kale Ed International mbadde njagala kubuuza according to you as a concerned Ugandan ng'olaba development erimu America, the peace and stability. Otegedde abantu batuuse wanda wonna. What is the problem? Kwanga mwami yagambye nti the problem of Africa and Uganda, that we have a problem. What is the problem of Uganda and Africa according to your own words? What is the problem? Oyagala oli akugambe ye ng'omuntu oba n'ebya mukama we bya diagonizing abikugambe. Nedda ye as a representative of the NRM. What is the problem of Uganda? Problem nga Uganda. Of course Uganda ng'ensi erina ebizibu byayo ng'ensi ne America tola nti America tugyegomba biki ebyo ne America eyo gye weegomba ate gye erina ebizibu bingi n'okusinga ate Uganda. Why is it backward that Uganda is so backward like that? No, backwardness tosobola Uganda etandise ebbanga ki no like Uganda yatandika nga nzikizamu ekibuzo kyo mwami Richard mwami Richard njagala nkugambe tosobola gamba Museveni kuva we yajja mu 1986 talina kyakoze mwami Richard No. I'm quoting him on record. Yes, instead of concentrating on developing the country yagenda ku problem which was tribalism otegedde okubreaking a society kubanga aba communist what they do first is break the society n'okwata abanamagye n'obajja mu nsi endala n'amawanga amalala n'obajjamu n'okwata economic abantu abaali beekola n'amataka gaabwe n'ogabajjako
no bajjako ebyabwe byonna breaking a society kakati oyoko otandika okuzimba patient omusiru ne doctor omusiru omanyi kyasooka okukola kankikubuulire ajja n'akulimba nti nze ndi doctor mukugu naga nti engeri ndi mukugu nyongera kujjamu omutima gwo ngutwale mu nyumba yange ekiro ngujjanjabe ku makya ngukomezeeyo bwoba patience omusiru ng'omukiza mukama wo kyakoze akwata eggwanga n'alijjamu ebyalizimbye eggwanga okulifuula eddungi era tweyagaliramu nga bwolaba Amerika n'alijjamu kakati atugamba nti agera kubizzaamu ng'eggwanga amaze odditunza abannamawanga abantu bagenda kugaggawala operation batejja kubeera that's exactly what he's doing kyeyogedde ku record bwega nti nkikusomera wano okyabe on record otegedde kyekubuza what is the problem of the country what the problem of the country is there and the problem of Africa is there. The problem of Africa from 1958, Pan-Africanism, Kwame Nkrumah ayamba Africa kudda to the left-hand side of things. Instead of coming to the American side, Kwame Nkrumah yajitwala ku left-hand side. The whole of Africa, that's where the problem comes in Africa. It affected Uganda, it affected Tanzania, it affected Mozambique, it affected every African country that is backward. That was the problem. It went on the wrong side of events. Yeah, socialism. Kati gwe n'ongamba nti NUP bw'otunula mu manifesto ya Kyagulanyi between 5 to 10 years Uganda ngeri fully developed a capitalist state where abantu bafuna ssente ez'amaanyi means of production ziri mu mikono gyaffe nga China bwe yakola from 1989 maybe 79 paka kati weetuuse mutemukyagala kubanga mu mwaga one party system into the country breaking up ne mukwata abo ne mubaavuwaza ne bafa obwavu ne bafa ennaku ne bagenda ku byeyo ne batira ku ki kubanga mwina okufuna obuyinza mutebana Uganda bagenda okusuka babagobe mu buyinza nenda tekijja kusoboka njagala mu defending what is the problem of the country and what is the solution of the country mwenga mwe abalumiriro gwanga mwogere by'abantu bwogamba nti president mukama wamwe akoze ebintu ebibyo ennyo mu nsi muno kamuyambe kakaze ebintu ebinyo mu nsi muno kakati nedda musooke mulindeko tujja kudda ogiroonotinga gwe okkiriziganya n'omwami ono omanyi nze bano abanuupu n'NRM nasalawo mbayambe kubanga ekibatawaanya mindset yebatawaanya tosobola kukola ali mu buyinza byakola nolowooza nti ojja kuwininga abalina omutima okuwininga abannayuganda okitegeera mu ggwanga nga temuli kye bayita unity bumu oba obumu nga ali mu buyinza yabujjawo naawe n'ojja ng'ozze kuyamba bannayuganda okwenunula n'otandika kutandika the same thing ali mu buyinza kyakola alise njala mpulirize bulungi pointi yange olwaleero mu Uganda opposition yonna ng'olese nga beesanze ku nnyimbe oba ku mawulidi abantu babalabe nti Besigye yabaddeyo Mugisha Muntu yabaddeyo gundi yabaddeyo they cannot sit together bonna balina region ze bakiikirira balina gye bava okitegeera era kyova olaba olwaleero kati twatandika kulonda ono mwana wiitu mwana waffe okitegeera eyo nayo yatandise era twakirabyeko mu kulonda kati kuno okwawedde ono mwana waffe okitegeera kye ngamba okulonda Kenya ngejja Moi mu buyinza Raila Odinga Omoro Odinga Jaramogi ku lukalu lwa Afrika baliko abasajja basatu ba strong opposition leader kwaliko Morgan Shangalayo omugenzi owa Zimbabwe ne kubeerako Raila Omoro Odinga ne kubeerako Kano Warren Chiza Besigye 3 people bali ba opposition leader ab'amaanyi okiwulira ng'enkuŋŋaana Raila zaakuba Raila Omolo Odinga zaakuba nga ne ali mu buyinza mu Kenya tasobola zikuba ate nga musajja mugagga okiwulira bwe baali baagala okujja Moi mu buyinza this is what happened baakola coalition gye baakola ogijjukira bulungi omukago gwe baakola Raila Odinga yaleeta ekiteeso kakati bano ebibiina by'obufuzi ebirala ne birowooza nti aleese yagenda
okwesimbawo otegeera Raila Odinga n'abagamba it's not about kwesimbawo, it's about to remove the dictator. Era Mwai Kibaki yali mu ddwaliro e Bungereza. Listen. Wakantu kwerabidde kamkubuza mu katono ng'omaliriza. Okimanyi nti Moyo okutoa obuyinza nga amazeeko emyaka 27 Amerika yamugamba nti va ku buyinza. Nze tonyumiza Amerika bwe mba njogera ku nsonga za Africa. Tonyumiza Amerika. Genda oginyumiza. Amerika toginyumiza. Ako tekali story ye muleka Amerika nenda kubanga njogera ku nsonga za Africa. Tonyumiza Amerika. Kubanga n'Amerika gy'oyogera maaso yabawadde kiro kitwala omunaku ne mucelebrating butwaganya abantu okugenda babamme visa kati senga nkubuuza bameka be bammye visa oyinza kumbuulirani leero bwe nsanga minisita omu abaali oba omunamaje yenna abaatokyalinga abantu e Uganda abaakwatanga abaana ne babasibanga ali wano noŋŋamba kyagundi twamulabyeko kati senga tukubuuza tuwe lisiti y'abantu Amerika beyaganye okujja mu Amerika ogirina oyo kiro kitwala omunaku lwaki bwe bamanyi lwaki teboogera obudde bujja kakati tudde ku nsonga kubanga mbadde njagala owunzike Moi wulira ne Mwai Kibaki yali mu ddwaliro e Bungereza nga bamujjanjaba ng'alina ku wheelchair. Opposition etuula n'ekola omukago ogujja Moi mu buyinza nga bafuuse ekintu ekyo bwe baali basuubira okuweteekawo nga candidate n'abagamba nze si kyenjagala nze njagala tukyusa obukulembeze. Era Mwai Kibaki bamukubira bukubizi nti gw'ogenda okubeera ku ki okulidinga ekintu ontegera kye nkugamba. Olwaleero mu Uganda bano abanupu bavumye buli muntu yenna, bavumye omunaddiini, bavumye ba political leaders, bavumye buli banna ne batuuka n'okukeera enkya oli n'akeera n'agamba Kabaka gavumenti yamutta. Okiwulira? Kabaka yafa gundi yamuwa obutwa ne badda ku Katikkiro ne bavuma ne bakuba wali mbube babaagala okutwala obuyinza. Kyekugamba kyekirinzira ku pointi yange mwetereeze tetugenda kuddira balatabufu ba mitwe na balalu ba mitwe tubongere ku mutabufu w'omutwe gwe tulina mwagala kujja tulina omutabufu w'omutwe aliwo ate tetwongerako balala temwonoona ebibye ebibiri tebikola kimu ye mwami Apollo era nze njja balwanyisa mmwe mbateeke mu layini paka mmwe bembe NRM ne NUP njja bateeka mu layini. Mbadde nsaba ngendeko ewa Martin mangu nnyo. Mu bukambwe obungi ennyo bw'owulidde Apollo bw'ayogereddemu ku neeyisa ab'opposition mu Uganda okubeera nti bakambwe ennyo ate nga baawulayawula mu bantu okwenkana oba n'okusinga kwali mu buyinza. Tayagala ali mu buyinza naye ate bw'atunuulira n'abajja mu buyinza bamutiisa. Kiri kitya ku mpisa zammwe? Kiyinza okuba nga kyekiganye okubeerawo enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda? Muteekeko. Tetulina kufuna bulungi naye. Tetumufuna. Tulabika nga abatannaba mufuna bulungi naye eriyo omuntu ali ku mute ye mute nze. Lindamu katini awo nno munnange eriyo abadde ali ku simu wano katusooke tuwulire kyagamba mangu nnyo ngenda kuddira mwami Martin ononsonyiwa wali awasoosogize n'ogiramu. Hello avuddeko? Tuluddewo mukwata munnaffe abadde agezaako okuba osobola okuddamu n'okuba namba yemu tugenda kukwata immediately ng'okubye. Tubadde tukyamaliriza kutereezaamu wano mwami Martin ekibuuzo wakiwulidde? Ekibuuzo nkiwulidde sijja kuddiza mu mawolo. But I'll be on set just until exactly 2:30 when I have to go and start work. That's fine. Naye ekibuuzo kirungi ekiganya opposition okufuna obuyinza kiki nakyo kyenayogeddeko negamba it is a structural issue whereby the electoral environment is constipated and it needs okukyusiza ddala yonna okugisiguukulula okukola ekintu ekipya. Ate ekintu ekyo okukikolako kijja kuba kyetaaga extraneous efforts, not voting. Mbadde ngenda kusaba nkusalemuko kati ni kubanga abakubi bano tetutera kumala ne tubafuna baba bagenze. Just 1 second.
Ali ku line, hello. Kale nyabo basebo. Onani? Tweyanziza okuwuliriza nyabo. Wateesa va kunze. Kale tweyanziza nyabo. Enamba mugiraba abatulaba eyo eno ye AITV Africa International Television. Ku mukutu gwa Facebook tuli AITV, YouTube tuli AITV Boston, Twitter @AITV Boston. Email bw'owuliranga ensonga yoyagala giyisaamu tugisome ku email oweereza ku aitv.tv it's ait.tv.media@gmail.com. Tulabikanga abalinayo omulala akuba. Alo ali ku mukutu. Alo mukulu. Yes sir. Amanya Mr. Andrew ndi wano e London wa changeuganda.com. Yes Andrew, Tessa. Akati ebintu byampuna kuba omuntu agamba abantu okuba n'obusungu bwayogeza ate bukize kubagamba. Ekyo tekiba kya bwesimbu era nga kikwataganira ddala n'omulamwa gwe njagala okuteesaako. Genda maaso. Fenna ensi yonna globally twebuzaabuza. Tulina omubbi mu nnyumba. Bw'obba enkoko z'abantu n'oweza faamu ennene ey'enkoko obeera mugagga. Obeera mubbi. Museveni yabba akalulu fenna tukamanyi. Aba NRM babba obululu bw'aba member of parliament fenna tubimanyi. Ono omukyalo ow'ekayunga bamulangirira ku muntu fenna tukimanyi. Kati nga mugamba opposition lwaki egaanye okutwala obuyinza amagye tegakimanyi nti Kyagulanyi yayiwangula akalulu. So bwe tuba tulina omubbi mu ddiiro tuleme kubuuza bibuuzo bitali constructive nti lwaki opposition eremeddwa okutwala obuyinza okuggyako nga muteesa nti ffenna tuddeyo mu nsiko ate Museveni tumugiseeko muntu era nabano abantu ab'e Bulaaya abamwongera ssente ensonga y'emu gye balemeddeko lwaki bawa omubbi ssente. Ambassador wa America najja n'akyomerera ku inauguration gye bamaze okudikaringa nti nfu. So obuzibu tewali walemeddwa, obuzibu tulina omubbi mu nnyumba tumudiiringa ebbulo gye tulina okuteesa emiramwa Museveni tumujja tutya twekokolako tutya Museveni. Kyekibuuzo ekyalibadde kituufu. Mubbi wa nkoko ku kyalo asibye faamu ey'enkoko ffe tugamba bannange omugagga wa wano oba n'atuwa ku amagi gammwe oba n'atuwa ku enkoko zammwe weebale nnyo weebalire ddala. Tweyanziza omwami asinzidde e London okuteesa. Kaakati Martin. Yes. Obadde oyogera watandise n'oyogera ku electoral reforms. Omwami gw'owulidde oyo okuva e London agamba ebyo byonna tebiyamba omubbi mulina okusigala nga mumugoba oba amagi. Yes, genda maaso. We are on the same page with that gentleman. No problem is the whole environment of the electoral environment is incurable. Kati we very incurable. What do you do with it? You know gisigukurula. Okola ki mu kusigukurula? Okozesa enkola eziri outside that environment. You get it? Kugamba kati abategeera bo kinade jugera kyo bakitegeera. Okusigukurula kati kanjiteke in plain language. Olwanyisa kintu n'okijjako n'okiyiwa kyonna. Defeat it with non-electoral approaches. Oba oyiwa abantu ku street which kyatulemeju kyaganye. Wasigaddewo kati enkola emu esigadde. And unfortunately omusajja oyo yayagala afrustrating abantu bagende ku nkola eyo endala ey'okuba nti bakwata electoral forms ez'okulwana bajjeko ekintu kati ye nga kyamanyi nti nga bw'alina ebyokulwanyisa ebingi capability ya military gy'azimbye ajja bakubirayo abalekeyo okujjako nti I would like to warn of course that
when you manufacture this kind of frustration and you think you're going to win it, it may not be as easy as you think. Now, Nakasembayo is akasembayo nga otusiibulako n'okutusiibula kubanga era obudde butulidde empinga ate nawe kinyini ogambe onajolaga naye omwo mwennyini mu kasembayo njagala onnyigiremu kubanga nkuwulira nga tiptoeing olinawo ogambidde nti engeri eri emu yokka ey'okumusiga okulula then bw'omaze n'ogenda ku nsonga endala lwaki togitugambira ddala nayo? Well, that method, as I said, has to be non-electoral. And that is a method which has to take in a lot of people to participate in it. And they may have to use a bit of force. They may have to use a bit of force, and there might be... clear to anybody. Okay. Very clear. Kamalirize kuba agenda. Yes. Now the other issue... Akasembayo. Yeah. Abantu bonna abagamba nti opposition erina indiscipline, opposition yeeyisa bubi and all that. Yes, it is true. It is true. Naye mulina okukimanya nti abaana abasinga bali frustrated. Abaana bakoledde change for a long time. Naye bali frustrated, bali disabled. Bwe bagezaako okukola kino, bwe bakyuka eno waliyo ekisenge, bwe bakyuka eno waliyo ekigatto, bwe bakyuka eno waliyo emmundu. So they are very frustrated. All this which you call indiscipline is a result of frustration. This frustration is by one man who is in charge, Mr. Museveni. Mr. Museveni is accountable for all this frustration and indiscipline, apparent indiscipline within the opposition. In fact, the other indiscipline, Gabuganti Pujakunga, besanze kulumbe oba ki tebasobola kukola ki kwogera bonna, still is the one who has brought it, because he uses a lot of money to give these people who oppose him. Never dividing. Those people, you see why they can't sit together. They have a guilty conscience. Oli agenze yekiro ne bamuwa ekikapu kati atakumewo ekyatinde ne banne. Abatakayagala kugabana. Yes, it's a whole guilty conscience. But all these things, era ze abana abavuma, atula abavuma na ba elder. Ne wakuvuma olina agamba oba toyina byotugamba bipya vaawo wano totumanyira, you know. And I'm used to that now. But the thing is, and I laugh now. Before I used to get angry, but it is okay because I contextualized. Nemanya lwaki abana banyivu. The problem of Uganda is nothing other than Musevenism. We have to uproot it by force. Okay. Kumaliza submission yono ku kintu kyabadde yogedde ne besiddemu. Badde nkwagala mu round esembayo. Badde njagala kuba tuwunzika sho. Badde njagala malirize n'omwami ono kuba ensonga gy'amaliddeko ebadde ku mwami ono kyagambye nti okubula kw'empisa mu opposition kitiisa n'Abannayuganda abandi bawadde obuyinza. Omwami oli akyogeddeko naye ng'owunzika mu bigambo bye bitonotono. Kiki kyolekera Abannayuganda? Kiki kye baba bakola? Gwe kyogenda okutunuulira ogambe nti awo nno kati tuli ku mulamwa mutuufu bwe tuba tujjawo omukyamu bwe tuti bwe tulina okutambula. Mwami bye yakoleka kyayogeddeko kituufu era ndowooza same point. Ndowooza nkyogeredde mu ddoboozi eddala. But that's the same thing I was talking about. Approach ebadde endala. So frustration omuntu asobola okuprovokinga into something. Kati Museveni alina obukodyo bwe ye tobumumalaako. Era I always tell people nti never undermine a creature called Museveni. First and foremost ng'oli mwavu kyekisooka. Professor Lumumba yajja Uganda yagamba ekizibu kya Africa kyaba opposition ba Africa balina ebizibu nga mutwalo. Ekisookera ddala amawanga ge beesimbamu ba dictator be beesimbamu okuwangula balina ssente ate nga tebalina. Nezijukira mukwano gwange bannamawulire babiri bakwano bange baŋŋamba baliwo gye baali mu byalo nga teri wadde abanuupu abakuuma akalulu nga tebalinayo. Ebyo byonna biteekedwawo ssente. Kati bwenzira ku kyempisa nga mmaliriza. Tokkirizanga muntu kuprovokinga kukutuusa kumufaanana
kino nkigamba nnyo abanuupu tekkirizanga muntu okuprovokinga however how frustrated you are okufaananya kyafaanana. Museveni bw'abanga tribalistic, don't do that. Play cool. Oshegeera? Yes, sir. Kubanga abantu bano betwogereramu olwaleero maliriza kano kali important. Abannayuganda bakyetaaga okuzibula obwongo nnyo. Kyovula banga kana akajankalano kabeerawo nga tugenda mu byabufuzi. Tuli mu byabufuzi awo. Kasita kaggwa kati Uganda oyinza n'okulowooza teri kyali kibaddewo mu byobufuzi. Abantu bakola byabwe. Bali ku byabwe. Bano abaana ba Nubian niri babonaabonera mu kkomera, bali mu kkomera babonaabonera eyo. Bagenda kuvaayo nga bali damaged ku bwongo. Abannayuganda baluwa tebaatudduukirira tebaatuyamba nga buli omu akola bibi. Olwaleero kyalinako gw'olaba nga apostinga ba Nubian niri ku social media. Luli be baasiibangako. Otegeera? Nze mwenkomekereza. Tweyanziza ssebo. Kaakati ng'owunzika Mwami Richard Muyombya. Richard nanyaga muddamu go yayegode ebintu bingi bakwati. Lenenze kamalize katuddemu ne besikusa submit. Kati kankubuuza kakamalize. Genda mu maaso. Jakeerabira. Mwe muweza okulowooza nti tuli basiru fe abali mu struggle eno baba opposition baba na Uganda. We represent Kyagulanyi represent and Nuupa representing the masses of the people. I think you are aware of that. Mwe mulowooza tujja kwebakaawo tudde mu gimmicks zammwe. Mu Liberia mbabuulira ekigenda okubeera mu Uganda. Mu Liberia Sergeant Samuel Odo yatuuka ku point eno Uganda gyagituusizzaako bazannya games ezo. Charles Taylor yava e Libya n'akwata omuntu. Kwaba Museveni bwe yajja mu buyinza making sure nti perimeter wall etolodde Uganda agisiiringa, which is now unsealed. You must know that. Mumugamba nti ffe twogera abannayuganda twogeza mudomo kyekituganya okutwala obuyinza. Charles Taylor gwogera mu ICC. Sooka omuleke amalizo. Batwala kyankwanzi nawe Ed International okuyiga emundu n'okulayira okudifendia NRM okutta bannayuganda nga mudifendia ideology. Who is more violent? You that is trying to kill the Ugandans? Or for us who just speak? Ffe tugenda kununula ensi ntwogera ku kamera. We are going to participate in the struggle to liberate our country. In no sense, we are not constitution to be sued or wave. Eddie, olina bingi byagala okuddamu, especially byasoose okwogera omwami Muyombya. Kaakati njagala nnyigemu ebintu bibiri kubanga tuwunzika. Owunzike tudde ewaka. Omwami onana kakonyeeko n'agamba nti Museveni bwe yali ayingira obuyinza yasiiringa ekintu. Okay? Naye olwaleero tugenda okutunuulira nga mu kulayira kwe bapulezidenti b'amawanga abiri agasinga amaanyi mu Africa, Nigeria ne South Africa tebalabiseeyo. Bapulezidenti kye ŋŋambye. Omwami ow'e Rwanda babadde nnyo kabwanango mu myaka egy'emabegako. Era twalinawo n'eŋŋambo ezigamba nti balabika omu ayagala tandika lutalo ku munne. Which obviously that rumor is drummed up by the uneasy relationship between the two. Nti bw'olaba ng'oli ayogerera munne bino ate okulayira kwonna akubaddeko kuno tazze. Bw'otunuulira omwami byakuleka engeri gy'agambye nti akalulu kagaanye, bannayuganda balina otunuulira engeri endala. Omwami ono akangudde ku ddoboozi n'agamba ne constitution bajja gikasukeeri eryanyirijje. N'eŋŋambo zitambula ne zigamba omwami Museveni agamba yayita mutaanuulu. Engeri yokka gy'olina omugjawo ng'era omuyisiza mutaanuulu. Besigye yamuyita kotapini n'aleeta ennyondo. Mu kulaba okukwo olowooza kyengedde nti bannayuganda mubanyigiriza nnyo bayinza. Mukirowoozaako eyo gye mubeera ekyankwanzi ku kakyayika mwe ne mugamba so nno katubalage ku nnyonyi zino zibuuke mu bbanga kubanga kirabika bateekateeka kutuggyako n'amaanyi. Ekyo kye kimu ku bintu bannayuganda bye bandyeraliikiridde nti tuyinza okwata emmundu anytime soon. Then omuddemu n'ebirala byeyagala. Okusookera ddala kanziremu Mwami Richard ne Mwami Martin bagamba nti bagenda kukozesa amaanyi ag'enjawulo okukyusa obukulembeze bwa Uganda. Obukulembeze bwa Uganda buli very clear, bukyuka butya. Bateekawo constitution erambika bulungi nti omukulembeze abane
emyaka emeka mu bukulembeze era bw'ava emyaka yogigwako bamukyusa batya naga tugenda mu kulonda ne baba nominated n'agenda noonya akalulu abaki because obuyinza buli mu bantu kyebayita people power abantu ne basalawo ani agenda bakulembera for the next 5 years kati Uganda weeri tekyali ku level egamba nti so and so agenda mu nsiko basimanya alwane ajjeko akyuse government. What makes you believe so? Because kubanga kati level gye tuliko Uganda twatadde nnyo amaanyi mu kyebayita military okwekuma nga ffe nga Uganda okumeka kino omwami kyagamba the perimeter wall is unsealed. In politics there is no permanent friend, no permanent enemy, but you have your permanent interest. Ekyo nakyo olina okikootinga ng'okimanyi kati oyinza okuba olaba kati nze nyinza okuba ndi WNRM ng'oliwa papa nga w'ogamba but as you move next 3 years or 5 years oyinza okujja nga oli WNRM oba nga nze ndi wa people power kitegeeza nti naate interest zange sigala nga kikyali permanent kubanga manyi njagala babukulembeze kyo kyenjagala naye kyobola nti abantu abaali aba DP beegatta ku NUP because bo interest yaabwe esigala ekyali egi bukulembeze bagala bukulembeze bekyabajja mu DP nga balaba ti before yaabwe tebagenda bisigaza ne beegatta ku NUP basobole okukola ki okusigaza ebifo byabwe ne basigala awo so kati oga nti perimeter wall is unsealed. That is normal, that is okay. Naate after 5 years kasoli anamala ofuna interest ze gyayagala ngalaba bino tebikyamu kasanga bakomawo nga Uganda etambula bumu nga tuddamu ne Rwanda nga tutambula bulungi so ekyo tekijja tutiisa natujja ku mulamwa naye njagala mbakakase bannayuganda nti ebyokulowooza nti osobola ogenda mu nsiko n'olwana n'ojjako obukulembeze bwa Uganda not now because as far as we know Uganda olaba tuweereza abantu Somalia ne tuweereza this international community gye bayita fall back position Uganda nti mulina tuyambeko twagala genda Iraq nwagala twagala abantu 1,000 batubawe 2,000 ne tubawa be baagala so Eddie solo okusala ekirimi naye okukyusa obukulembeze n'eryanyi doesn't necessarily mean nti balina genda mu nsiko ensiko esobola okubeera concrete jungle street nga Tunisia bwe zaakola n'endala andi ndowooza emabegaawo ennaku singa maybe 2 days back mwami Museveni alina statement gye yakola ku kufa kwa Muammar Gaddafi n'agamba baali organizing okumuyamba probably maybe Gaddafi teyali yagala buyambi mu eyo time teyalowooza nti ajja bwetaaga which other people think it was a shot at the western countries okubalaga nti next time you want to come back and remove a president in Africa who you term as a dictator, we're going to be ready for you because we almost stepped in with Gaddafi. Olowooza mwami Museveni yayogedde ku kyokugezaako okumuggyako mu buyinza oba okurifaringa ku ebyo ebintu nga tamanyi kyategeeza message ogijjamu nti yabadde ategeeza of course Museveni okuva nga ajja mu buyinza yajja n'ekintu kimu pan-africanism nga ye atunulira Africa ng'okubeera eggwanga limu okitegeera kubanga mu statement we yabadde ayogera mu speech yagambye nti abantu bamubuuza bano ba international communities mbwayo pro east or pro west n'abagamba pro Africa era ensonga lwaki yajja kati kino kyagamba nti African countries zeegatta because yawadde ekyokulabika n'agamba nti otunulira United States of America oba North America zaali mu kusooka zaali states zaali 32 there were 24 then ezigenda nga zeegatta nezifuna ziba z'amaanyi kaziri 54 something or 52 neziba z'amaanyi compared ku ziri zi Mexico ezagaana okwegatta kyovala nti kati abantu ate bava mu Mexico baagala kujjawa bajja kujja mu America kubanga kati America yafuuka yaki y'amaanyi kyagamba nti ne Africa we baneegatta ne babeera ekintu kimu ekisooka kigenda kwempawalinga abantu the African people nti bajja kubanga bafuna market kibaza African market nti osobola okujjawana ekintu kyo n'okitunda n'okigenda Gabon n'ogenda Nigeria n'okitunda kyembadde njagala mu kibuuzo kyange nti olowooza naye akirowoozaako nti abantu basobola okeera enkya ne beegugunga ne baagala omujja mu buyinza kyava akyogerako oba nedda akirowoozaako takirowoozaako byonna ng'obukulembeze byonna olina obitunuulira kubanga utatekinga risk kitegeera nti tomanyi kyoliko kubanga bibaddewo bagamba bwe kibeerawo mu neighborhood sobola n'okujja ewuwo byali Southern Sudan sorry
Sudan byaliyo so tokyekenga kubanga ono ayinza okiraba ennaga naye kankikolwa kyoba olaba bebagamba gundi bayiye amagye ku nyumba yono bayiye amagye ku nyumba yono kibayita prevent arrest naye banjaga kwogerako nnyo katuka nga mpunzika omwami ono yagambye nti ekitawaana bannayuganda bwavu yensonga lwaki mwami Lwanga yensonga lwaki nti bw'ofuna manifesto ye NRM ekigambo kye bayita obwavu this time twakikwasazza nnyo twakikwasa nnyo n'amaanyi nti twavudde ku district oba ku muluka tusobola ofunayo kolemu olyokeewo tubuulire ono ali ku layini ssebo Musubuga Massachusetts ssebo tusanyusa okuwulira ssebo tweyanziza ssebo badde masavu tubadde tulayira nsaba kwongerezaako katono kubateesa abayise genda maaso byetangazaamuko ekituufu kiri nti Mwami Museveni okulayira kwe tekitegeeza nti Uganda kugamba ekintu kya struggle kino revolution yawedde fenna tukimanyi nti okuva gye twatandikira Museveni n'emikwano gye ba international bo baali bamanyi nti ekintu kyabwe tefina kye tuyinza kukolawo but we've proven them wrong ne tujja nga tubalaga nti tusobola twagenda ne tulonda Mwami Museveni ne yeerangirira nti yawangula akalulu ne tumulaga nti tukyasobola okulwanyisa era still mu maanyi gaffe ge tukozesa amatono ago ge mulaba Mwami Museveni abadde afosingiddwa okulaba nti akola hiringa some of the best PR companies mu nsi yonna ekyo kyonna akikoze kubanga amaanyi ge tumutaddeko mangi both internationally ne locally tujjukira bulungi nti Mwami Museveni yasemba okuhayalinga PR company mu 2025 kampani eyo baali bagiyita Hill and Knowlton ng'esinziira Bungereza. Kampani eyo yajja mu gundi mu play oluvannyuma lw'ebitongole ebirwanyisa by'eddembe nga Human Rights Watch, Amnesty International, Oxfam okuvaayo okwagala okuteekako akazito ku Mwami Museveni ne gavumenti ye NRM nga bamugamba nti alinyiridde nnyo eddembe ly'obuntu kati akazito bwe kayitira jjukira ebiseera ebyo kaali ka International Human Rights Defenders waliwo n'omusajja gwe bayita Bob Gelford muyimbi naye nga teyali political activist so it was such akazito ako kaleetebwa abantu abo n'ebitongole ebyo so Mwami Museveni n'abeera forced okuhayalinga that company Hill and Knowlton olwaleero gibadde giweza emyaka egiwerako nga Mwami Museveni taddangamu kupangisa zino public relations companies era mujjukira bulungi emabegakawo alina speech yali ayogera mu biseera bya covid n'agamba nti nze bampita Museveni Kaguta mutabani wa Kaguta seetaaga public relations but right now Mwami Museveni akizudde nti akyali mu kuzannya n'akwagala akazito ke tumutaddeko kanene so abakulu abawagira NRM n'aboogera NRM tulekeraawo ebintu by'okubalaata tugenda basaako omuliro ate sigamba tugenda basaako tukyagenda maaso n'okugubasaako okumanya omuliro gumuyitiriddeko Mwami Museveni he was forced to hire Joslavich fena tumanya ani Joslavich he's one of the best lobbyists in Washington DC one omuliro bwe gwayitiridde obungi Joslavich yabadde forced okusuulawo omulimu kubanga force ya people power yabadde y'amaanyi nnyo Mwami Museveni n'ahayalinga Mature is one of the best ebyo byonna bikulaga nti omuliro mungi nnyo mu kampu y'NRM era bakimanyi nti tukyagenda maaso n'okubeera nga tupushinga for democracy for forensic audit of the 2021 elections ekyo njagala mukitegeere we don't need to go to the war tetwetaaga kgenda mu nsiko okuggyako Museveni ekyokukola tukimanyi ate namwe edimuntu edi international nkakasa mukimanyi and we are going to keep pushing tweyanziza nnyo
kyenjagala okujjawo kwe kugamba nti abavubuka ba people power tulina empisa embi tweyisa bubi n'abantu bannayuganda tebasobola tutrustinga bannaaye buli muntu alina endowooza bwetyo weebuuze bwe kiba nga bannayuganda tebasobola tutrustinga how did we come to the 54%, 54 plus 54.94% mukaluka n'akaakagwa ebyo byonna byonna birina okuba nga bisobola okuddamu questions zammwe ezo and those allegations mwebale nnyo mwebale tweyanzizza omwami ateesezza mbadde nsaba mmaleyo akantu ka omusajja omwami oyo ayogedde ku kintu kya public relations mbajaga muddamu katono nnyo kaakati obuzibu bwe tulina edi nti obudde bwo bukoze eki butututte ate obadde olina ensonga gy'oyogerako omwami ono agambye akattiriza nti olutalo lukyagenda mu maaso ekyapyalo ojja kimuddamu olulala bwe mbadde nsaba ye agambye tekyetaaga lutalo naye olina bw'obadde odiringa nabo abagamba nti olutalo olwo lujja kukola ki kubeerawo mu ngeri yonna oba lutalo kikaaki oba lutalo kikaaki mbadde nsaba otuwe ekigambo kye ekisembayo mu ddakiika egi ekigambo kyange ekisembayo katono nnyo bagamba nti bagamba nti PR twagiteekawo ku advertising Uganda kubanga before nga tunafuna PR ya Uganda twali tufuna $290 million mu bulambuzi naye twafuna PR omwaka last year nga covid tanajja tubadde mu $1 billion nga gye tukollectinga mu bulambuzi abantu abajja okulambula Uganda so aleme kugamba nti PR ya Museveni nga Museveni PR eranga Uganda ng'eggwanga tusobole okufuna ki era sente zetuteekamu tukola amagoba kusinza ku kye tuteekamu oku advertisinga kubanga Uganda ogiraba ku CNN n'ogiraba ku New York Times n'ogiraba buli wamu so sente tuziteekamu ng'eggwanga ku advertisinga Uganda but not Museveni so ne Museveni waba avuddewo ekyo banajja nga baagala Uganda esobole okuŋŋaanya sente mu bulambuzi bajja kikola baleme kubuzaabuza bintu bino problem ya opposition ereka facts neyogera audience kyayagala okukola ki okuyanga mpunzika njagala okwebaza abantu bonna abatututa obudde bwabwe tuwuliriza ne tubagamba nti Uganda weeri tugenda mu middle income status senga covid teyajja kubanga senga covid teyajja twali tuli mu 900 tuli mu 900 twali tubuzayo only $200 okuyingira kubanga okubeera mu middle income status olina okubanga oli $1,100 kitegeeza nti twali tubuzayo only $200 okuyingira middle income status naye olwokuba twakuba covid ne tubeera laid back so I'm very sure nti post covid neno new cabinet empya tugenda mu middle income status buli muntu wa Uganda atandika okufuna okuyingiza nga tudda mu maka yeri twayise parish model tetugenda kujja ku kyalo kyo tugambe nti omulimisa gana amaka ga mwami Richard ne mukyala we n'abaana ettaka lyabwe liritya tulikebere basobola kulunda ki nkoko nte oba abagala kulima kibijanjaalo awo we tugenda nti emyezi 3 oba alima nnyanya oba badde toyingira akakadde oba nkusobola okungola akakadde mwebale nnyo mwebalire ddala sigadde ndi Ed International wa NRL tweyanziza nnyo Edi abatulaba n'ababadde batuwuliriza na yonna gy'obadde tweyanziza okubeera nga batwegasseeko okuva yonna gye tutandikidde paka wano olugendo otambudde naffe tweyanziza nnyo tutuuse nno ku nkomerero oba ku ntandikwa y'enkomerero ya show yaffe neebaza nnyo bakama baffe ababeera eri mu byuma producer n'abagenyi baffe okusingira ddala nti mussa obudde ne mubeerawo ne tuteesa enteesa gye tuteesezza kansuubirwe nti bannayuganda n'ababadde batuwulize abalala bonna baganyuddwamu era n'abateesezza munnange nno mututidde akadde ne mubeerawo tweyanziza n'olulala mukole bwe mutyo kubanga tutambuliza wamu eggwanga lyaffe okulitwala mu maaso bino bibeera biteeso kaakati at the end of the day bwodde emabega n'osalawo kyoyagala okukola oba kyobiriringiramu abenyaremu mubawulidde bye ne bye nti mukama waabwe yagambye ebintu bigenda kutereera mu kyasa ekiddako oba mu myaka 5 egiddako ate opposition bagamba akalubu kaabwe oba obuwanguzi bwabwe bwabbibwa era tebagenda kussa mukono bagenda kusigala nga balwana saidi yo gy'oliko ogimanyi nekyogoberera sobola kikyusa naye nsaba obeere ng'osigala ng'oli munnayuganda tweyanziza okuva yonna gye tuvudde omwanjuzi n'omuteesiteesi eno AITV Africa International Television ng'esinziira no Boston amannya nze Abe Rafsanjani.